Hi everyone, welcome to OET369. I think every day passes very quickly these days and we don't realize how fast the time goes. I would like to stress every morning when you wake up, you've got two choices in front of you. You can either wake up and say that I'm going to chase my dreams, or you can actually continue sleeping thinking of that dreams. And I believe all my channel viewers and all my students come under the first category. നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഡ്രീംസിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നവരാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രീംസിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നവർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ OET369 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So these days I get a lot of questions asking what is OET369? Do you train only OET? Do you train IELTS? Do you do anything else? Who are you? Where are you based? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ I've been facing from since the beginning I think. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട്. OET മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, വാട്ട് ഈസ് അവർ ആക്ച്വലി ഇൻറ്റൻഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആൻസർ ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് OET. നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. സോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ആസ് യു ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഇസ് OET369. ബട്ട് ഞങ്ങളൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് കമ്പനിയാണ് ആൻഡ് വി ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഡോസറ്റ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. വി ആർ UK ബേസ്ഡ് കമ്പനി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് വി പ്രിപ്പയർ യു ടു ഫേസ് ദ ലാംഗ്വേജ് എക്സാംസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് OET, IELTS, TOEFL അങ്ങനത്തെ എക്സാംസിനൊക്കെ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. പ്ലസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് എക്സാംസിന് മാത്രമല്ല എവറി ഡേ ലൈഫിന് ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജായി ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ വി ഡു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ലൈക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, ബേസിക് ഗ്രാമർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഫോർ കോമൺ പീപ്പിൾ റിയലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിലും ഹൗ മച്ച് അവർ യു പാസ് the next fear of I think the professionals is to face interviews effectively. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ എത്ര നോളജബിൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് if you are actually confident to face these interviews, and there are some tips and techniques that you should be actually knowing to in order to succeed in interviews. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നേഴ്സസ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. വി ഓൾസോ ഡു ട്രെയിനിങ് ഫോർ മെഡിസിൻ, പക്ഷേ നേഴ്സസ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേഴ്സസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ ദേ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് വെരി കീൻ ടു കം ആൻഡ് വർക്ക് ഇൻ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ 8 to 9 years ഉള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് ഐ ഡു വർക്ക് ഇൻ എ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ UK എത്തുന്നത്? ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി OET, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി IELTS. സോ വി സപ്പോർട്ട് യു ഫോർ ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഉള്ളത് വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ട്രെയിനേഴ്സാണ്. ഓൾ അവർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിഫൈഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനേഴ്സ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് TOEFL, CELT അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ദിസ് ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ്. സോ വി ഷുഡ് ബി നോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് അസസേഴ്സ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ അവരെ ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ടു യു. നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യമുള്ളത്, once you get the English language exams, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് UK ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി മേ ഹാവ് ടു അണ്ടർഗോ CBT എക്സാംസ്. അതൊരു തിയററ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് ആണ്. സോ വി ട്രെയിൻ യു ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് OSCE, Objective Structured Clinical Examination, which is a practical exam that you have to undergo in UK. അപ്പോൾ അതിന് we train you for that. So from the very beginning നിങ്ങൾ UK എത്തുന്ന വരെ ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വൺസ് യു റീച്ച് ഹിയർ, നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ യു മേ ബി ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ആസ് ഐ ഡിഡ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോലി കിട്ടി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, ഓക്കെ, നേഴ്സായി കുഴപ്പമില്ല സെറ്റിലായി എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആസ് ഹ്യൂമൻസ് അവർ ഡ്രീംസ് നെവർ എൻഡ്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എൻഡിങ്. നമ്മൾ ഡ്രീംസ് ചെറിഷ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ എന്നും ഒരേ ഒരു ജോബ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജോബിനോടും ലൈഫിനോടും ഒക്കെ മടുപ്പുണ്ടാവുന്നത്. സോ യു മേ ബി ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം പ്രോഗ്രഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമയത്ത് വി സപ്പോർട്ട് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കൽ ലീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി റോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വി ട്രെയിൻ ഫോർ ദാറ്റ്.
അടുത്തൊരു കാര്യം, ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു BSc നഴ്സിങ്ങോ GNM നഴ്സിങ്ങോ കഴിയുന്നു, അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കുറേ തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി. നമുക്കൊരു തിയററ്റിക്കൽ നോളജിനേക്കാളും നമ്മുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്, നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബേസ്ഡ് നഴ്സിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഇവർ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് എ റിക്രൂട്ടർ, ആസ് എ member of an interview panel, I know that these are the questions, these are the types of the questions they are going to ask to you. അപ്പം സ്കൈപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി, വി ആർ ഹിയർ ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്ലിയർ ടു ദാറ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രഷനും പ്ലസ് ഒരു നേഴ്സസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഒക്കെ വി പ്രിപ്പയർ ഫോർ യു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? ആം ഐ ദ ഓൺലി വൺ ഹു ടീച്ച് OET or IELTS? അല്ല, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്രം മൈ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നോളജ് എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഒരു ടീം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് റിസൾട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു ടീമിൽ കൂടെ, ഒരു ടീം വർക്കിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് റിസൾട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ടീം ഫോർ ദസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ്, ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓറിയൻറ്റേറ്റ് ടു സം ഓഫ് അവർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പതുക്കെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടും. സോ ചില ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തും ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ. Okay, and I'm quite excited because I would like to tell that they are a part of my team and I'm proud to be a part of their team as well. Okay, so these are the things that we do, and as I said, we operate from UK mainly, and I'm sure that you will still have much queries about this, but I would like to tell you that at the end of the day, we would like you to support with your practice. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ബ്രീത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് എക്സേൽ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇൻഹേൽ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് എക്സേൽ ഡൗട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാം ഡേയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രെസ് പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു എക്സാം സെൻറ്ററിൽ ഒരു എക്സാം ഡേയിൽ എത്തുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർലി ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്പീക്കിങ്ങിനാണ്. സ്പീക്കിംഗ് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും പല സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഓ മാം, ഇൻ്റർലോക്കേറ്ററിനെ കാണുമ്പോൾ കൈകാല് വരയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ IELTS ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ OET എക്സാംസ് ആണ് ഈ ഇടയായിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് എഫിഷ്യലി, കാരണം റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദിസ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ്ലി. ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലിസൺ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു യു. Hello all, my name is Adira Jose, and today I'm here to talk about a few hidden clues in OET speaking that you should be aware of. So first of all, I want to address one of the most frequently asked questions I get from my student, which is regarding the topic of a role play card. So sometimes you might get a very strange and unfamiliar topic which we've never heard before. So in that situation, people start panicking. What should we do? Well, if you ask me, it is not the topic or the content that you should be focused on in a role play card. Instead, what you should be focusing on is the situation or the scenario that the role play card entails. And if you are able to understand the proper situation and the scenario, all role play card will be very easy for you. And we here will be providing you training and coaching to help you identify the proper situation and the scenario, with which you will be well prepared to do all role play cards with great ease. The second thing I want to talk about is regarding the subtasks or the subtopics within a role play card. So sometimes you might find a lot of subtopics and a lot of subtasks, which might be very intimidating for some students. In fact, a lot of students struggle when they see a lot of subtopics being given in their role play cards. But we can help you there also. With our training, you will be able to easily overcome this difficulty. And the last thing I want to talk about is regarding a misconception that a lot of people have about OET speaking. This is the fact that if you are a good speaker, if you are very fluent in the English language, you should be able to pass OET with flying colors. Guys, this is not true. In fact, it's not enough to have proper language skills or proper fluency to be able to pass OET. This is not enough. Without proper guidance and proper training, you cannot pass OET.
So I would like to conclude by quoting one of the famous lines by Benjamin Franklin. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I will learn. And the same goes for OET also. Without getting proper guiding and proper coaching, you will not be able to pass your OET. Thank you. I have seen with most of the candidates is the preparation. Okay, how can you actually prepare effectively for exams? അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ലിസൺ ടു ആര്യ ഹു ഇസ് വൺ ഓഫ് അവർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആൻഡ് വിൽ കം ബാക്ക് അഗൈൻ. Hey guys, welcome to OET369. My name is Arya and I am here with you guys today to give you some tips on how to score well for your OET exam. So the first tip is consistency. So are you consistent when it comes to the language English? What do I mean by that? Are you thinking in English? Are you speaking in English? And are you also listening in English? So if the language English has become a central part of your existence, then you can call yourself consistent. The second tip is hard work. So are you working hard not only on the previous day of the exam but during the course of your OET preparation? So what do I mean by that? Are you dedicating yourself at least 1 to 2 hours every day for OET practice? The next and one of the most important thing to have is self-confidence. So it is something that grows with you from daily practice, but unfortunately this doesn't happen for some people on the day of the exam. So all the confidence that they had during the process of preparation just simply seems to vanish on the day of the exam. So when you lose your self-confidence, especially on the day of your exam, your consistency and your hard work all goes wasted. And you are left with nothing but lots of regret and guilt and lots of disappointment about yourself, thinking that you could have performed much more better if you had a little bit more confidence in yourself. The next thing is luck. So when I say luck, it's nothing that you can control. Luck comes in the form of the type of examiners you get and the type of questions you receive during the exam. But having said that, if you are confident, if you are consistent, if you have worked hard and if you are excellent with regard to time management, then I don't really think you need luck when it comes to appearing for the OET exam, isn't it? And the last and one of the most important things to have is prayer. So when I mean by prayer, I don't literally mean that you go down on your knees, join your hands, close your eyes and pray. No, prayer is one form of relaxation. So it is very important that you give yourself some me time every day during the process of preparing for the OET exam and especially the night before the OET exam. I hope this video was beneficial for you and I wish each and every one of you who are appearing for the OET exam all the very best. Thank you and God bless you all. So thank you for listening to the words and ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബി അംബീഷ്യസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അംബീഷ്യസ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അംബീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിബഡി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, അംബീഷ്യസ് അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ലിസണിങ് ടു ദിസ് വീഡിയോ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗിവ് യു എ മെസ്സേജ് ടുഡേ. ബി വെരി അംബീഷ്യസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. എപ്പോഴും ഒരു അംബീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് വിങ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫ്ലൈ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലൈഫിൽ ആ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് യു നീഡ് ടു പ്ലാച്ച്. സോ എവറി മോർണിംഗ് whenever you get up, remember my words, okay? You've got two choices. One is to continue sleeping, thinking about your dreams, and the next one is to get up and chase your dreams. And I would like to tell you all to do the second thing. Get up and chase your dreams. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രീംസും നമ്മുടെ ലൈഫും ഒക്കെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ ദാറ്റ്.
Thank you so much for your support. Keep on watching OET369. If you have any personal queries, you can email me at oet369@gmail.com. If you would like to know about our course details, you can either WhatsApp me. I have included my WhatsApp number with the description, or you can log on to our website english369.uk. We actually provided all the course details in our website, so you can have a glance and let me know what you think about it. Thank you so much and keep on supporting us. Bye bye.